Okay, please sit down. So, good afternoon. Good afternoon to all of you, those who are online. Screen is visible? Yes, sir. Okay, so we have just started discussing the revision of our last chapter, in which we have started with de Broglie hypothesis. Next, de Broglie wavelength, that is lambda is equal to h by p. How we got that we have discussed. Then these two terms. After that, properties. Then Davison-Germer experiment. In that, what is the construction and working? And next is just we have started discussing the applications of nanotechnology. So I have covered the last part first. These different applications are there that we have discussed. It is a theoretical one. Now we just add few more terms within few minutes, and then we will revise our syllabus as we are going to complete the last point of our syllabus today. Okay. So I'm changing the slides or pages. Is it visible? Nanotechnology is in front of us. Yes. Okay. So we will start now. So nanotechnology means what? So the study of material at the nanoscale. So everyone knows that this nanoscale is nothing but 10⁻⁹ meter. Means 1 nanometer when we are considering. So you know that when we go from milli to micro, micro to nano, then what happens? The properties of material gets changed. Which properties? Like mechanical, thermal, optical, magnetic, and even colors, etc. So some amazing properties we are getting when we go to the milli to micro, micro to nano scale. And not only properties, as it's our behavior of human being that we are using these changes for our applications. So what are the different applications that we have discussed? Like paint industry is there, cosmetics are there, then medical field is there, then toys factory, then space, etc. So different sectors are in process. It is undergoing. Means maybe you have also opportunity to work on that field, or whatever field you are selecting in future. So in that, this nano terms or nanoscale comes, and maybe you can connect with that, or you can search related to that thing in the different fields. So it is a vast one. It is not restricted up to anything like only computer IT or electrical, civil, mechanical, ENTC. So everyone can contribute in every sense, because nowadays when we are saying the branch, so when we go to the process and product term, that is final terms, then it is interdisciplinary, means the mechanical has to take help from other and vice versa, like that. So you can use these things maybe in future in terms of your job opportunities or research field. So when we restrict ourselves up to nanoscale, then what happens? So in recent years, nanotechnology has become one of the most important and exciting forefront field based on interdisciplinary science. So nanotechnology is the technology of materials dealing with very small dimension materials, usually in the range of 1 to 100 nanometer. So different properties we are getting. Now, when we restrict ourselves about the two types, that is classification of carbon nanotubes in our syllabus, carbon nanotube is there. So here, if you see the carbon nanotubes, this CNT is nothing but carbon nanotube. So there are two types. One is single wall and second is multi-wall carbon nanotubes. So single wall means they are having dimensions 1 to 2 nanometer in diameter and above 2 nanometer. So here it is written above 100 nanometer. So 2 nanometer and above means 3 nanometer, etc. up to 100 or more than that. It is called as multi-wall carbon nanotube. So what exactly it means, single wall and multi-wall? So everyone knows that carbon material when we are considering. So it is a
ऍक्च्युली प्रोसेस म्हणजे काय तर फॅब्रिकेशन प्रोसेस, म्हणजे या आपण जेव्हा नॅनो ट्यूब्स फॅब्रिकेट करतो तर त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रोसेस आहेत, म्हणजे डिपॉझिशन मेथड्स आहेत की ज्याचा आपण यूज करून काय करतो तर या ट्यूब्स तयार करतो. सो हाऊ दे लुक लाइक, दिस इज द स्ट्रक्चर. So you can see the hexagon structure of carbon. So this is single wall nanotube as it is having only single layer. If you can see here, they are multi-wall carbon nanotubes. So it is a fabrication process difference. If we change the fabrication process, we can get either or, that is single wall or multi-wall, and they are having different properties, of course. Next, they are classified according to their structure and orientation. आता इथे बघू शकताय की कार्बन नॅनो ट्यूबच दाखवतोय आपण, पण 3 प्रकार आहेत त्याचे. तर यामध्ये फरक काय तर आपण बघूया, आणि त्याचे जे व्हेक्टर्स आहेत आणि मॅथमॅटिकल टर्म्स म्हणजे त्याच्यामधले जे अँगल्स वगैरे, तो म्हणजे आपला नेक्स्ट टेबल आहे, ज्यामध्ये 3 टाइप आहेत. कुठले कुठले? पहिली आहे ती झिगझॅग कार्बन नॅनो ट्यूब, दुसरी आहे ती आर्मचेअर, आणि तिसरी आहे ती हेलिकल. याचे जे वेक्टर्स आहेत तर ते कशावर डिपेंडेंट आहेत तर याची जी लेंथ आणि साईज आहे त्याच्यावर आपण याला काय करतो तर A0, AA आणि AB means in case of zigzag they are having same dimensions and they starts from the origin, that's why it is A0. आर्मचेअर मध्ये दोन्ही साइड सेम असल्यामुळे AA, आणि हेलिकल मध्ये डिफरंट असल्यामुळे AB आपण म्हणतो. आणि त्याचे जे ओरिएंटेशन अँगल्स आहेत तर ते आपल्याला इथं दिलेले आहेत. नाउ व्हॉट इज द लास्ट कॉलम? सो इट इज 2 टर्म्स, either it is chiral or achiral. Now what exactly it means? So let us check the figures and then we can get the chirality. So what is meant by chirality? Chirality and achirality is nothing but related to symmetry of the material. आपण symmetry element study केलेला आहे, chapter number 2 crystallography, is it right? Yes. So similarly when we are searching the symmetry in that structure, then it is called as achiral. आता मराठीचं ह्याचं कनेक्शन लावू नका, समानार्थी विरुद्धार्थीमध्ये आपण काय करतो, विरुद्धार्थीला लगेच दुसरा शब्द आपण वापरतो मराठीमध्ये. सो यू कॅन से इट इज रिव्हर्स दॅन दॅट, मीन्स अकायरल मीन्स सिमेट्रिक हिअर अँड कायरल मीन्स असिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक. ओके, सो व्हेन वी आर सेइंग कायरॅलिटी, आता इथं हेलिकल आहे ऍक्च्युली, इथे जे आपण दाखवलेले ते हेलिकल आहे, but we are saying it as a chiral. Chiral means asymmetric. म्हणजे थोडक्यात काय की जिथे सिमेट्री आहे ते अकायरल आहे आणि जिथे सिमेट्री मिसिंग आहे ते काय आहे तर कायरल. सो हियर वी हॅव शोन समथिंग व्हिच इज नॉन सिमेट्रिक बट इट इज रॅन्डम टोटली, that is when they are saying they are connected in random orientations, that's why it is called as chiral, means asymmetric. आता इथे सिमेट्री तुम्ही बघू शकताय या केस मध्ये, इथे झिगझॅग कार्बन नॅनो ट्यूब आपण याला म्हणतो. याचं रिझन काय तर एवढाच पोर्शन जर तुम्ही कन्सिडर केला, ठीक आहे, हियर सो आय कॅन ड्रॉ हियर इटसेल्फ. सो इट इज नथिंग बट which kind of structure? So it is a zigzag structure, that's why the name is zigzag. आपण काय करतोय तर ज्याची जी बारशी केलेली ती का केली त्याचा विचार करतोय, ठीक आहे. कारण का आपण कुठलं पण हेडिंग घेतलं तर लक्षात ठेवा ज्याचं हेडिंग आहे ना त्या हेडिंग मध्ये त्याची भरपूर इन्फॉर्मेशन असते, लाईक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मे बी यू नो इट इन बेटर मॅनर. सो झिगझॅग मीन्स वाय, सो समथिंग इज स्ट्रक्चर इट इज लुक लाईक झिगझॅग. तर याच्यामध्ये जर बघितलं तर ऍक्च्युली स्ट्रक्चर कसं आहे तर जे 6 कार्बन ॲटम आहेत तर ते आपण इथं बघूया. तर ते जे आहेत तर ते या पद्धतीने इथं ओरिएंटेशन असतं त्याचं, आणि त्यालाच आपण काय करतो त्या हेक्सागॉनला इथं रिप्रेझेंट करतो. इथं आपण फक्त त्याला या स्ट्रक्चर मध्ये दाखवतोय. तर हा एक हेक्सागॉन ऍक्च्युली, आणि हाच सगळीकडे परत तुम्ही बघू शकता रिपीट झालेला, ठीक. अँड दॅट वन साइड वी आर कन्सिडरिंग दॅट इज झिगझॅग कार्बन नॅनो ट्यूब. आता नेक्स्ट बघितलं तर याला आपण काय म्हणतोय तर आर्मचेअर. आता हे सगळे ते जे सायंटिस्ट आहेत ज्यांना ते स्ट्रक्चर सापडलेले तर त्यांनी त्यांच्या पर्स्पेक्टिव्हनं काय केलेले तर त्याला नावं दिलेली. तर इथं सुद्धा कार्बन नॅनो ट्यूबच आहे, त्यानंतर हेक्सागॉनच आहे, पण ओरिएंटेशन बघा कसं आहे, ओरिएंटेशन इज डिफरंट. ओके, लाईक दिस. ओके, सो दिस ओरिएंटेशन इज इन अनदर क्लासिफिकेशन. आता याला जर तुम्ही परत काय केलं एक्सटेंड केलं
तर हे काय करतो आपण आर्मचेअर जशी म्हणतो तर त्या स्ट्रक्चर मध्ये त्यांना ते पर्स्पेक्टिव्ह दिसलं. दॅट्स वाय दे आर सेइंग दॅट एज ए आर्मचेअर carbon nanotube. And helical is nothing but random orientation or random arrangement. So that is the difference. Now these three types are classified according to the orientation, and some mathematical terms or technical terms are shown in the next table, that is zigzag, armchair, helical with their vectors, angles and symmetry, or we can say chirality. आता इथे बघू शकता की हे दोन सिमेट्रिक आहेत म्हणून आपण त्याला काय म्हणतोय, they are achiral in nature, and chiral means it is not symmetric. So that is the difference between these structures. तर आपण आता दोन टाइप बघितले क्लासिफिकेशनचे. कुठले कुठले तर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सिंगल वॉल अँड मल्टी वॉल अँड देअर डायमीटर्स. सेकंड जे बघितलं तर ते कशाच्या बेसिसवर, तर त्याचं ओरिएंटेशन काय किंवा त्याची अरेंजमेंट काय कार्बन ॲटमची, त्याच्यानुसार आपण त्याला काय म्हणतो तर झिगझॅग, आर्मचेअर आणि हेलिकल. So next is application. So we have covered it already, and after that we are concluding. Means this is the last point of our chapter and syllabus also. So if we start from the first slide, so it is a very small chapter and simple one if you prepare it perfectly. De Broglie hypothesis, then its value in terms of kinetic energy and thermal equilibrium, then properties, then for 5 marks what is the question, Davis and Germer experiment, that is construction and working. Then nanotechnology, in that nanotechnology or nanoscale means what, 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter. So all are your possible MCQs, that's why I am repeating these things. Then single wall carbon nanotube, multi wall carbon nanotube. Then next is this structure. आता यामध्ये जर क्लासिफिकेशन विचारलं तर तुम्हाला सिंपली काय करायचंय, तर तुम्ही फिगर ड्रॉ करायचं करू शकता, नसेल तर तुम्ही हा टेबल फक्त कंप्लीट करायचा. तुम्हाला आठवत असेल की क्रिस्टलोग्राफी हा चॅप्टर आपण डिस्कस केला, त्यामध्ये ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर एक पॉइंट आपण कव्हर केलेला. इन दॅट केस ऑल्सो वी हॅव मेड वन टेबल. In table format we have covered that. So similarly here also, if question comes that with neat diagram explain classification of carbon nanotube, so you can write this table and that is more than sufficient. And all these terms are your possible MCQs. Means for zigzag, what is the vector condition? It is A0. For armchair it is AA. For helical it is AB. Angle condition for zigzag it is 0 degree, it is 30 degree. It is in between 0 to 30 degree, and symmetry or chirality. Okay, so these are the points. And related to applications, it is a descriptive one, so not MCQ on that. So descriptive question is there. So what are the applications of nanotechnology? So one line sentence you have to write here. Is it clear? Yes, sir. Okay, so now we are going to revise the syllabus in different perspective. First I will cover whatever points we have covered, and second thing is assignment questions. आता आपण काय करणार आहोत ते सांगतोय. आपला आता सिलेबस इथं कंप्लीट झालेला आहे. टुडे इज 13th March. Now expected exam dates are in variation. Maybe it is first week of April, second week of April, maybe it is third week of April. Okay, so I'm not Brahmadev. I'm not exactly mentioning. I'm just predicting. So we can consider it as a first week of April or maximum second week of April. So you have time with you regarding two things, covering your write-up part, and of course we have to face the UTs, ISCs, prelim, and then final exam. So lots of exams are you have to face. So be ready for that. And simultaneously we have to cover the write-up. Yesterday only in our mentor meeting we have decided to cover our write-up parts. So I will you have time to write the things. So 2-3 factors are there. आपण काय करूया आता, आपला सिलेबस आपण रिवाइज करूया. म्हणजे काय तर इन शॉर्ट आपण त्या चॅप्टरची रिव्हिजन घेऊया पहिल्यांदा. दुसरी गोष्ट म्हणजे काय तर आपण आता याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करू, कशावर तर असाइनमेंट क्वेश्चन्स. ठीक आहे, ज्यामध्ये 5 मार्क आणि 3 मार्क हे प्रकार आलेत.
आपण MCQ हे फेस करत राहणार आहोत आणि जर ऑनलाईन एक्झाम असेल तर ती MCQ ची असणार आहे. ठीक आहे, पण जर ती ऑफलाईन असेल तर आपल्याला याच्यावर चांगल्या पद्धतीने काम केलं पाहिजे. आणि ते सुद्धा कसं, तर मी डिस्कस करतोय किंवा मी बडबडतोय आणि तुम्ही ऐकताय असं आपण आता करायला नको. तर in terms of write up we will do that thing. Means what? So those who are online they have to bear with these things. Means what? तर आपण डिस्कस करून एक क्वेश्चन डिसाइड करू. तुम्हाला 5 ते 10 मिनिटं मी देत जाईन. जर 3 मार्काचा असेल, 5 मार्काचा असेल तर 15 ते 20 मिनिटं देत जाईन. आत्ताच्या या टायमिंगलाच आपण काय करायचं, लेक्चर म्हणजे आता आपले रिव्हिजन सेशन असणार आहेत, तर याच टायमिंगला प्रिपेअर करायचं आणि लिहायचा प्रयत्न करायचा. ठीक आहे, म्हणजे मी तुम्हाला सांगणार, तुम्ही अभ्यास करणार, लिहून ट्राय करणार. हे करण्यापेक्षा आपण काय करूया आता, तर फिजिकली जे आहेत प्लस जे ऑनलाईन आहेत त्यांना सुद्धा मी आता फिजिकली आहेत असंच कन्सिडर करतो. तर सिन्सिअरली आपण ह्या प्रत्येक क्वेश्चनवर आणि प्रत्येक स्ट्रक्चरवर काम करू. आणि तुम्हाला लाईव्ह डेमो मिळेल तुमचाच, की तुम्ही कसा अभ्यास करताय. आणि जर नोटबुक किंवा असाइनमेंट नोटबुक बंद केली तर तुम्ही जेव्हा लिहिताय आन्सर त्या क्वेश्चनचं, तर ते कसं लिहू शकताय ते तुमच्या लक्षात येईल. कारण का ऑफलाईन एक्झाम असेल तर पेपरमध्ये तुम्हाला माझी नोटबुक घेऊन जाता येणार नाही. ठीक आहे, माझी म्हटलं म्हणजे तुमचीच आहे नोटबुक ती, पण आपण जे सगळं लिहिलेलं आहे तर ती अलाउड नसणार आहे. बाकीचे जे एक्झाम्स आहेत, जो पॅटर्न चालू आहे ते तुम्हाला माहिती, ते काय सांगायची गरज नाही. पण युनिव्हर्सिटी एक्झाम आपण कन्सिडर करूया आणि त्यानुसार याचं प्रिपरेशन करू. तर प्रिपरेशन म्हणजे काय, की तुम्हाला मी हिंट देतो स्टार्टिंगला की काय एक्सपेक्टेड आहे. तुम्हाला वेळ देतो, तुम्ही तो स्टडी करा आणि आतापासूनच याची प्रॅक्टिस करा. कारण का आपण समजू की फर्स्ट इयरला समजा जॅकपॉट लागला ऑनलाईनचा, ठीक आहे, तर परत सेकंड इयर आहे तुमचं, थर्ड इयर आहे, फोर्थ इयर आहे. You have to face 8 semesters. First semester is not the engineering only. Okay, so rest semesters I request that you don't expect that up to the last sem of your engineering it is online only, and it is not beneficial also on either side, because you are going to be civil engineer, then mechanical, ENTC, computer, electrical, all are, I hope that all branch students are present here physically and online of course. So let us go for different strategy and try to cover these things. So are you with me for that? Okay, because fortunately we have time. असं जर असतं की बाबा आज 13 तारीख आहे, 21 तारखेपासून एक्झाम चालू होणार आहे, so that could be horrible or horror story. Okay, so that is not happening. You have time with you, so we will utilize for our subject specifically and then we go one by one. Is it okay? So those who are online, Yes, are you sir. agree with this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now for next few lectures we will revise some points. After that each lecture we will focus on the syllabus and we will focus on these assignment questions. Every time I am giving you the task, I am giving you the time, your duty is to prepare it perfectly and you have to write it. If you complete that and you can evaluate physically. Now I am available here, online also, if you have you can discuss, no problem, and then you understand it in better manner that what I am writing म्हणजे काय. फॉर एक्झाम्पल आता मी शिफ्ट होतो इथं कुठं, तर साऊंड इंजिनिअरिंग. आता हा जर क्वेश्चन आपण घेतला तो आपण भविष्यात घेऊच की व्हॉट आर द अकॉस्टिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड ऑडिटोरियम. So can anybody ready to tell all 8 requirements without seeing? Okay, so of course it needs practice. असं नाही की लगेच येणार आहे. मे बी असेल कोणतरी आपल्याला आइन्स्टाईन न्यूटन सांगू शकतील ते सगळ्या रिक्वायरमेंट्स. तर त्याच्यासाठी काय पाहिजे, प्रॅक्टिस पाहिजे. तुम्ही प्रॅक्टिस केली की त्यानंतर हे इझी होईल आणि तुम्ही चांगल्या पद्धतीने ते कव्हर करू शकाल. ओके,
So today I will just revise the things what we have to cover, that is engineering syllabus, and then from day after tomorrow you be ready for these things. Maybe you are scaring, but if you are preparing here, then it is easy to face the final exam. Is it right? Otherwise it is just like a practicing the PUBG, and I am deputing you as a army in charge to go for the battlefield. Okay, so you be perfect through PUBG, but on battlefield it is a different scenario. Getting the things. So that is my logic. So what do you think? You can share that thing. तर आपला जो आता सिलेबस आहे तर त्यामध्ये हे दोन सेक्शन आहेत जे आपण कव्हर केलेले आहेत. त्यामध्ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स, क्रिस्टलोग्राफी, साऊंड इंजिनिअरिंग अँड रिलेटिव्हिस्टिक मेकॅनिक्स. So I invite you now that what I have decided, two options are with you. First option is whether we go for one chapter and it's a 3 marks 5 marks question continuously, or we will go for first section 5 marks only and then 3 marks remaining. Second option first, online, those who are online, म्हणजे एक चॅप्टर 3 मार्काचे 5 मार्काचे क्वेश्चन, त्यानंतर दुसरा चॅप्टर. असं करायचं का पहिल्यांदा हा सेक्शन फर्स्ट चे जे चारही चॅप्टरचे 5-5 मार्काचे क्वेश्चन आहेत ते पहिल्यांदा करायचे आणि त्यानंतर मग 3-3 मार्काचे कव्हर करायचे. ओके, सो दोज हू आर ऑनलाइन यू ऑल्सो रिस्पॉन्ड. So first point is 5 marks question, second point is 3 marks question, third point is MCQs, and fourth point is numericals. तर हा मी सिक्वेन्स सांगितलेला ज्यामध्ये 5 मार्क जे आहेत ते आपल्याला पहिल्यांदा करायचे, त्यानंतर 3 मार्काचे क्वेश्चन. MCQ तर काय आपण डिस्कस करतोय, केलेत आणि तुम्हाला एक्झामला ते येणार आहेत, आणि न्यूमेरिकल्स आपण त्यावेळेस कंप्लीट केलेले आहेत. न्यूमेरिकल्स तुम्हाला माहिती त्याचे वेटेज काय आणि ते कसे आहेत. ओके, सो whether we go for 5 marks question first, are you ready for that? Those who are online, what do you think? Yes, sir. सगळे 5 मार्काचे क्वेश्चन पहिल्यांदा कव्हर करायचे. Yes, sir. Yes, If we sir. cover all 5 marks question, Yes, sir. automatically 20 marks are in your pocket. So I am changing my perspective now. So I am discussing these things in terms of exam perspective. Okay, so we have to cover these things. So one lecture, one 5 marks question. In such a style we go. After completion of all 5 marks, next lecture for all 3 marks question. After preparation of that, next lectures, if time permits, all MCQs. And then numerical part, we know it is optional, no problem for that. The major part is this one. Okay. Okay, sir. And whatever you are writing, that is your triple P write-up. Maybe you have heard about that from the CC triple P write-up. तर जे तुम्ही आता लूज पेजेस प्रॅक्टिस म्हणून लिहिणार आहात तर ते तुमचं ट्रिपल पी राइटअप होईल इनडायरेक्टली. गेटिंग दिस? ओके, सो इन सच अ स्टाईल वी कॅन कव्हर दिस वन. नाव I will just revise what we have discussed and then we go further. So first chapter, that is semiconductor physics. So you correct me if something is remains. First chapter is semiconductor physics. In that, this classification of solids we have covered up. So we have started with which one? Formation of energy bands.
ओके, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बँड हे आपण डिस्कस केलं की एनर्जी बँड फॉर्म कसा होतो. त्यानंतर आपण काय डिस्कस केलं, डेफिनेशन ऑफ व्हॅलन्स बँड, कंडक्शन बँड अँड फॉरबिडन बँड. Yes. Then next is classification of solids, that is insulators, semiconductors and conductors. Okay, so if we practice and write as a triple P, then we have to go with the sequence. We are not missing the sequence. आपल्याला एकदम 5 मार्काची घेऊन चालणार नाही. जर आपण ट्रिपल पी राईट अप म्हटलं तर आपल्याला काय करावं लागेल, तर हे जे असाइनमेंट क्वेश्चन्स आहेत तर याच्यानुसार जावं लागेल. ठीक आहे. आणि हे जे आहेत ते तुम्ही असाइनमेंट मध्ये लिहिलेले आहेत, बरोबर आहे का. पण ते कसे लिहिलेले आहेत ते मी चांगलं गेस करू शकतो. ओके, सो यू हॅव रिटन दॅट those who are sincere they have written first, and those who are remaining they are sincere to write by taking help of those who are sincere. Okay, so I guess that, and maybe you have written just like a word file, copy and paste. Okay, आपण जसं वर्ड मध्ये कॉपी करतो आणि पेस्ट करतो, ज्याच्यामध्ये आपण काय करतो तर मेकॅनिकल मुवमेंट आहेत आपल्या, त्या आपण हा विचार करत नाही की आपण काय कॉपी करायला लागलो काय लिहायला लागलोय. ठीक आहे, तर आपण आता तसं करणार नाहीये. स्पेशली दोज हू आर फिजिकली प्रेझेंट, so I can personally check how you can write the things, how you can respond the things. तर आपण त्यानुसार ती प्रॅक्टिस करूया. चुकू द्या तुमचं, तुम्हाला आठवलं नाही तरी चालेल, तुम्ही काहीतरी विचित्र लिहिलं तरी काय हरकत नाही. ठीक आहे, पण तुमच्या लक्षात येईल की जेव्हा आपण वाचतो त्यानंतर लिहायचा प्रयत्न करतो तर आपण वाचलेलं वेगळं असतं, लिहिताना थोडस वेगळं होतं, काही जणांचं जास्तच वेगळं होतं. जे हॉल इफेक्ट आपण स्टार्ट करतो पण तो आपला स्वतःचा इफेक्ट होतो शेवटी. तर हे होऊ शकतं आणि हे प्रॅक्टिस नंतर आपण कव्हर करू शकतो. तर तुम्ही जेवढं सिन्सिअरली ते कराल तर तेवढं ते परफेक्टली होईल. आणि याच्यामध्ये इव्हॅल्युएशन नाही. आपल्याला भीती कशाची असते, आता मी हे लिहिल्यावर मार्क किती पडतील किंवा हे लिहिल्यावर आता सर काय म्हणतील, तर हा भाग याच्यामध्ये नाहीये. तुमचा इव्हॅल्युएशन पार्ट याच्यामध्ये नाही. सगळ्यात मेन पार्ट काय आहे की तुम्ही ते कसं काय लिहिताय आणि प्रेझेंट कसं काय करताय, हे सगळ्यात महत्वाचं. Okay, so don't be scared about that thing, that how evaluation occurs. इव्हॅल्युएशन साठी मी सेपरेट परीक्षक एक आणणार आहे की तुम्ही जेव्हा लिहाल ते त्यावेळेस एक सेपरेट एक्झामिनर असणार आहे. तो सेपरेट एक्झामिनर म्हणजे आता ऑनलाईन शक्य नाही ते, नाहीतर तुम्हाला एकमेकाच्या घरी पाठवावं लागलं असतं. मला फिजिकली ते शक्य आहे. दॅट एक्झामिनर ऑर इव्हॅल्युएटर इज your friend who is sitting near to you. Okay, means if pair is there, after completion of paper I am just reversing the things. तुम्ही तुमच्या फ्रेंडला फक्त काय करायचे ते ट्रान्सफर करायचे. and who is the better evaluator than your friend? Okay, so your friend can judge in better manner how you have written, and generally we can discuss it. Is it okay? So we come back to the syllabus points. तर एक एक पॉइंट आता मी डिस्कस करतोय, जस्ट चेक करा आणि तुम्ही सुद्धा त्याच्यामध्ये ऍडिशन करा. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, यामध्ये आपण काय काय डिस्कस केलं, कुठले कुठले पॉइंट डिस्कस केले. व्हॅलन्स बँड, कंडक्शन बँड. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स म्हटल्यावर इन्सुलेटर, सेमीकंडक्टर आणि कंडक्टर. ठीक आहे. फर्मी लेवल म्हणजे याची डेफिनेशन आपण बघितली. त्यानंतर पोझिशन ऑफ फर्मी लेवल इन इंट्रिन्सिक अँड एक्सट्रिन्सिक, ज्यामध्ये इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये फर्मी लेवलची पोझिशन काय असते, इट इज इन द मिडल ऑफ व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड. ठीक आहे. त्यानंतर एन टाइप सेमीकंडक्टर मध्ये फर्मी लेवलची पोझिशन काय असते, येस इट इज बिलो कंडक्शन बँड. पी टाइप मध्ये कुठे असते, येस अबाव व्हॅलन्स बँड. आणि त्यामध्ये आपण डोनर लेवल आणि ऍक्सेप्टर लेवल सुद्धा दाखवलेल्या आहेत, ते पण आपण डिटेल मध्ये डिस्कस केले.
नेक्स्ट फर्मी डिरॅक प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन. याच्यात आपण काय केलं तर डिफाइन केलं ते की जे आपण यूज करतो डेरिव्हेशनला f of e is equal to 1 divided by 1 plus e raised to e minus ef divided by kt. त्यानंतर आपण डेरिव्हेशन घेतलं कुठलं तर हाऊ फर्मी लेवल लाईज इन द मिडल ऑफ व्हॅलन्स बँड अँड कंडक्शन बँड. तर ते डेरिव्हेशन आपण घेतलेलं आहे. तर आपण हे सेपरेट सगळं आता एक 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 डिस्कस करत जाऊ. तर आपण काय करूया आपण सिलेबस वाइज असाइनमेंट क्वेश्चन कंप्लीट करू. इज इट ओके? ते 5-5 मार्क किंवा 3-3 मार्क स्प्लिट करण्यापेक्षा आपण एक चॅप्टर कॉन्सन्ट्रेट करू आणि त्याचे सगळे असाइनमेंट क्वेश्चन्स परफेक्ट करू. इज इट ओके? अँड इट बिकम्स युअर ट्रिपल पी राईट अप ऑल्सो अँड यू कॅन इव्हॅल्युएट अँड जज. कारण का काय झालंय आता सांगतो. तुम्ही युटी ISC हे सगळं MCQ स्टाईल आणि राईटअप जो आहे तो घरी बसून कंप्लीट केलेला आहे. सो इट इज वन काइंड ऑफ इव्हॅल्युएशन बट the scenario is different when you sit for the offline exam for 2 hours 3 hours and start writing the answer of questions which are having all 8 chapters. फायनल जी एग्जाम आहे तर ती एका चॅप्टरवर असणार आहे का ती 2 चॅप्टरवर असणार आहे का ती एका सेक्शनवर असणार आहे का तर ती 8 चॅप्टरवर असणार आहे. सो यू हॅव टू collect all the information at a time and you have to write. So for that राईट अप प्रॅक्टिस इज इम्पॉर्टंट. तर ती आपण आता इथं स्टार्ट करू. सो फर्मी डिरॅक डेरिव्हेशन आपण फर्मी लेवलचं बघितलं. दॅट इज फर्मी लेवल इन इंट्रिन्सिक अँड एक्सट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर अँड डेरिव्हेशन ऑफ फर्मी लेवल. त्यानंतर आपण काय बघितलं इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन ऑन फर्मी लेवल. ओके. सो इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल मूव्स डॅश डॅश इन क्लोजर अँड क्लोजर टू कंडक्शन बँड. ठीक आहे. तर इथनं पुढं मी तुम्हाला पर्पजफुली कन्फ्युज सुद्धा करणार आहे. चुकीचं काहीतरी सांगणार आहे तर तुम्ही मला करेक्ट करायचं. ते तुम्ही करेक्ट कधी करू शकाल जर तुम्ही करेक्ट असाल तर म्हणजे तुम्ही प्रिपेअर्ड असाल तर. ओके. सो वी कॅन इन बिटवीन वी कॅन प्ले सम गेम्स. ऑफकोर्स इट इज रिलेटेड टू फिजिक्स ओनली. ओके. सो दॅट वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. नेक्स्ट हॉल इफेक्ट. हॉल इफेक्टचं डेरिव्हेशन आणि त्याचे ऍप्लिकेशन्स ज्याच्यामध्ये MCQs आहेत. ओके. देन नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट चॅप्टर इज क्रिस्टलोग्राफी. सो टुडे वी डिस्कस अप टू क्रिस्टलोग्राफी अँड देन वी कन्क्लूड टुडे. क्रिस्टलोग्राफी मध्ये आपण काय बघितलं तर सॉलिड लिक्विड आणि गॅसियस स्टेट अमॉर्फस आणि क्रिस्टलाइन सॉलिड. त्यानंतर 7 systems of crystal Bravais lattices, number of atoms per unit cell. So what is number of atoms per unit cell for BCC structure? 4. Okay. So sir is 1, sir is not 2. For BCC it is 2. Okay. So next thing is atomic radius. What is atomic radius for FCC structure? √3 pi by 4. √3 pi by 2. Pi 4. Is it pi? Pi is there? No, sir. Okay, so what is the atomic radius for BCC? √3 to a. BCC का FCC, sir? Okay, sorry. For FCC it is √2a divided. Yes, it is √2a by 4. Is it correct? So just a few weeks ago we have discussed all these things and now it's time to cover all these points at a time. एकच चॅप्टर आणि त्याचे MCQ म्हटले की आपल्याला लक्षात राहतं. जसं फ्रेश मटेरियल असले की आपल्याला लक्षात राहतं ते. पण नंतर जसं जसं भरपूर अजून मटेरियल ऍड होत जातं त्यानंतर आपल्याला ते मे बी कन्फ्यूज करू शकतं. नेक्स्ट atomic packing factor. Atomic packing factor for FCC structure is 0.74 and for BCC structure void space is 38%. Okay, 0.32, 32%. Then next symmetry elements.
So there are how many axes of symmetries? 13. Those who are online, you also respond. Axis of symmetry किती असतात? Hello, am I audible? Yes, sir. Total axis of symmetries 13 or 9? 30. 13. मग 9 कशाचे असतात? Plane of symmetry. Plane symmetry. Yes, total symmetry elements 17. But 7. No. 23. 23. Total symmetry elements. Center of symmetry 1. Axis of symmetry 13. Plane of symmetry 9. 23. बघा आकडे आताच व्हायब्रेट व्हायला लागले. ठीक आहे. Then next, Bragg's law that we have discussed. What is the equation? 2d sin theta is equal to n lambda. Then Miller indices. Miller indices. In case of Miller indices, the plane parallel to x and y axis Miller indices are dash dash. 0. जर प्लेन पॅरलल असतील x आणि y ऍक्सिस ला तर मिलर इंडायसेस किती असतात? 0. 0 0 1. If it is parallel to x and y, 0 0 1. Is it correct? 0 0 1. Repeat question, sir. For Miller indices for plane which is parallel to x and y axis are dash dash. 1 1 0. 1 1 0. 0 0 1. पर 0 0 1. मी काय सांगितलेलं की जे ऍक्सिस दिसतायत ते 0. Yes, जो sir. absent आहे तो 1. बरोबर आहे का? Yes, sir. सो इट इज 0 0 1. 1 1 0 असला प्रकार आहे पण खालच्या बाजूला त्याच्यामध्ये त्याची कंडिशन्स वेगळ्या आहेत. ठीक आहे. तर जेव्हा आपण हे एक्स वाय वाय झेड आणि एक्स झेड म्हणतो तर हे आपण डिस्कस केलेलं आहे. दॅट इज रिलेटेड टू मिलर इंडायसेस. इंटरप्लेनर डिस्टन्स डेरिवेशन, व्हॉट इज द व्हॅल्यू? d इज इक्वल टू स्मॉल d इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय अंडर रूट H square plus K square. yes plus h L square plus k square plus l square. That is interplanar distance derivation. तर हे आपल्याला आता लक्षात आलं असेल की याची आपल्याला प्रॅक्टिस करायची आहे. कशाची? तर 3 मार्क 5 मार्काचे क्वेश्चन लिहिता आले पाहिजेत चांगल्या पद्धतीनं आणि एमसीक्यू चे आन्सर आपल्याला परफेक्ट सिलेक्ट करता आले पाहिजेत. तर इथनं पुढची जे आपले आता लेक्चर्स असतील, आय एम कॉलिंग इट ॲज अ रिव्हिजन सेशन अँड वी आर preparing for the university exam. So take these things sincerely and seriously. If you take full tension, then your preparation is 0. Okay? And if you are not taking tension, means 0 tension, then also preparation is 0. Getting the things. So positive pressure and positive tension is important. We will go with that. जर काहीच टेन्शन घेतलं नाही प्रिपरेशन 0, पण जर फुल टेन्शन घेतलं तरी प्रिपरेशन 0 असते. ओके, सो आय होप दॅट यू आर सिन्सिअर अबाउट दॅट. तर आता प्रत्येकाने काय करायचं सांगतो. लूज पेजेस किंवा रफ पेजेस जर असतील तर ते तुमच्या बरोबर ठेवा आणि इथनं पुढं आपण काय करायचं सांगतो. लेक्चरच्या स्टार्टला आपण रिवाइज करू तो पार्ट. त्यानंतर मी तुम्हाला वेळ देतो प्रिपरेशनला त्या क्वेश्चन साठी. त्यानंतर तुम्हाला टाइम दिला जाईल तो क्वेश्चन लिहिण्यासाठी. तर तो तुम्ही न बघता लिहायचा आहे. न बघता बोल्ड अँड कलर त्याला तुम्ही आता कन्सिडर करा. न बघता हा जो शब्द आहे तो बोल्ड मध्ये तर न बघता लिहायचा आहे. तो झाल्यानंतर आपण त्याचं इव्हॅल्युएशन करू की तुम्ही तो कशा पद्धतीने लिहिलाय, तुमच्या लक्षात येईल. आणि या सगळ्या आता एक्झाम प्रिपरेशनच्या ट्रिक्स असतील. मे बी तुमच्यातले काही जण असे असतील की जे वाचतात, बऱ्याचदा वाचतात आणि एकदाच लिहितात.
कुठं परीक्षेमध्ये, आणि ते लिहिल्यानंतर त्यांना लक्षात येतं की आपण काय लिहून आलोय ते. ठीक आहे, आणि ते तुम्ही एक्सपिरियन्सेस केलं नाहीये अनफॉर्च्युनेटली. ठीक आहे. सो इट्स माय ड्युटी टू प्रॅक्टिस दीज थिंग्स. वी राईट इट, of course read it first, then write it, and then you can realize. Okay, so we conclude here today, and I will extend 5 to 10 more minutes for those who are offline. तर इतना आपण काय करूया आता, 30 to 35 minutes याला देऊ, and then I will give 10 to 15 minutes more for offline student. Okay, so we conclude here today. Thank you.